invitado a cinco personas que han recibido subvenciones en estos años. Y tenemos a Jaime Izquierdo, Lucio Lorenzo, David Fernández, Mercedes Muriño y el padre César Purroy, si están aquí. Vamos a empezar a discutir. El principal objetivo, or the main principle to do, is to just share what you're doing on behalf of the Camino and for the Pilgrims. So we'll start with Lucio Lorenzo from Portugal, albergue de Ciudade de Barcelos, and then we will go to Mercedes Muriño en Camino Mozárabe, Almería y Granada. See? And then we'll go with Jaime Izquierdo in that order, and then I'll see if also David Fernandez and Padre César Purroy attended, and we'll go from there. Okay. So, Lucio, go ahead. Good afternoon from Portugal, from Barcelos, the city, as I show you before the meeting, the city that we have here, our rooster, that is a national symbol from Portugal, the Galo de Barcelos, and it is also associated with the legend of the pilgrim that passed in Barcelos, like in the Santo Domingo de la Calçada. We have the same story in Barcelos. We don't have the both chickens on the church, but we have a lot of roosters on the town, and we are one of the main cities in Portugal associated to the Portuguese Camino. I will just ask permission to share my screen. Is it okay for you? Yes? Yes. Mm-hmm. Okay. Our association starts in 2011 in July. Was a group of friends that one time in 5 years before make the Camino, and arriving in Santiago for the first time was very exciting. And we decided in that moment that we must try to open a space about Camino in Barcelos. We take 5 years to give strength to our idea, and then 5 years after we created this association. And 1 year after the creation of the association was possible to open the albergue. Our association have two main objectives. First, promote to the hospitality, like traditional hospitality. We are a donativo albergue, a non-profit association albergue, and we have, as in our creation, we decide that we receive pilgrims by free, but we accept donations, of course, to maintain our hospitality project. Until now, we receive more than 31,000 pilgrims in the donation mode, and it's possible. I want to say that it's possible, possible to have an albergue that receives 31,000 pilgrims and is economical sustainable, only based on pilgrims donations. We don't have any type of public support, and we need to pay our bills, but the donations of pilgrims are enough for us to pay our bills. Of course, are not enough. We are not rich. We need to count all the coins that we have, but it's possible to open the door to everyone that knocks our door in the donation way. And also with the albergue that is stabilized in terms of functioning, it is possible to us to organize activities, local activities, to promote the Camino. In Barcelos, we try to promote Barcelos on the Jacobean world, but also promote Camino Santiago for the locals, from people from here, from Barcelos. We try to increase the number of people from Barcelos to do the Camino. This is our small albergue, this small house that I'm now here. And this is also our backyard with our legend of the rooster that, if you don't know, I invite you to learn about it.
Okay, we are based on only in volunteers. We don't have any employees, and because of that, we believe that hospitality is a thing about heritage. This is not a place about tourism, a normal place that like an hotel, no. And because we believe on that, we have also the hospitality program working by volunteers. And we have here two pictures. Our last hospitaliers, I don't know if you know him, but one is Paul, that is from your association, was here like 1 month ago. And down you have Barbara, that is also from your association. And they are passing the keys of the albergue to Catarina, eating pastéis de nata, that is a very tasty cook here that you have in Barcelos. And we have some testifies on YouTube if you want to see, but we believe that the best way to improve and the hospitality, the Jacobean hospitality, is always have pilgrims receiving pilgrims. And this is our main rules. We appeal for donations, but donations could be monetary, but also other donations. If the pilgrim don't have very financial capacity, could help cleaning, could do anything, could give the shoulder to another pilgrim that needs attention. We just ask that if you are welcome here in our albergue, you should give something to from retrofit, but nothing more than that. We believe that hospitality is not providing a service. Hospitality is just a pilgrim that is with open arms receiving other pilgrim, just that. But the volunteer don't need to be aware if the pilgrim likes the space or not. It's just about love and hugs, and also that idea that our expenses, the pilgrim that arrives today to the albergue is supported by the donation of the pilgrims that arrived yesterday. And today, if the pilgrims wants to give a donation, that donation will support the welcome of the pilgrim that arrives tomorrow. Is a way to say that this is a pilgrim's house for pilgrims. We offer to pilgrims that we receive we try to use in the best way the donations that we receive to give the most comfort to the pilgrim of next day. And also, we don't have any type of suggestions of values of donations. We believe that a fixed value could be not fair between different countries, because we have countries that imagine €5 is a value, but €5 for a people from Europe could be quite different from €5 to a people from South America or something. And because of that, we just want to the people that wants to give a donation, just give the value that he thinks that is fair, and for us is okay, because we are not seeing if the pilgrims give money or don't give money. This is just an idea. We receive more or less this year we will receive more or less 4,000 pilgrims, maybe 3,800 at least. This is the numbers that until this year, until October. As you can see, we receive like in the first 3 months, March, we passed the 200 pilgrims, and between April and October is normal to us to receive between 400 and 500 pilgrims. I have here a map just an example. In September, this is the countries that we receive pilgrims here, and I think is a good map, because you can see it's like America, you see Asia and Europe, Africa, less countries, and also Australia. But is a picture that shows that we receive all pilgrims of all over the world, as you know, in the Camino. One of the things that we promote this year was a photo contest. Is also in the same goals that we say is also to improve
to show Barcelos on the Camino, but also that suggests to the people from Barcelos to take pictures of our Camino and try to share. Here you have some. This is one of the credentials that we have that we promote with the model of Barcelos. This is the cross of the Gallo of the legend, and some pictures that were taken by people from Barcelos out of our Camino. We are the Pilgrims of a donkey also. Our Peregrina, Barcelos is a sister city of Pontevedra. Pontevedra have a lot of belief in this Peregrina, and because we are a sister city, we have also the Peregrina inside one of the churches of the center of the town. We have also very traditionally in ceramics and potteries and handcraft. I don't know if you know who is here, but I will not tell you. That is a very friend that was always a very big friend of our association during the start. And this was the picture that won the conquest. Our bridge, that calls bridge Pilgrims de Santiago, Pilgrims, St. James Pilgrims Bridge. And here, some pilgrims passing by an old lady that was in the field and was very surprised to know that these two guys and the 100 guys that pass every day in Barcelos was going to Santiago, because she didn't know. Also, we try to be aware of dangers that we have here in our municipality. We try to speak with the government, local government, to try to improve security of the Camino. This is like security on the just walking roads, try to reduce the path on national roads and so on, try to improve safety things. Also, this exhibitionist disorder that nobody or we don't speak about that, but it happens. And when it happens, I think the association should be aware of that and try to give information to authorities and try to reduce this type of occurrence. We also have some activities inside the albergue that is try to, this is a Barcelos painter. We invite him to, in one day with the pilgrims that we received on the albergue, make a painting. And this painting here that you have in this right place of your monitor was painted by pilgrims from 10 nationalities. And this is a painting that here you have, as I said, 10 nationalities that painted this board with the help of a professional painter from here, from Barcelos. Is a way to, I think, to offer Barcelos to pilgrims that we receive, but also have a local experience to the pilgrims that we receive here. And this is the grants. We are very lucky and we are very also proud, but it's also a very big responsibility for us. But we receive now. We are in the third year of grants that we receive from you, and of course, if you have a donation albergue, we don't. Of course, as I said, the coins, we need to count all the coins to pay the expenses, and of course, when you need to make bigger investments, of course, if you have an external income, of course, is completely important. In 2018, we installed this solar heater for the waters system. Is the system that is already working now. Like 5 years is completely working, and it was possible for us with this installation to reduce the costs of energy, power energy, and also gas. In that year, we put also some equipments to improve the reception of pilgrims with reduced mobility. 2020, we installed some heaters on the rooms, was also by a grant from APOC. And this year we are changing some beds on the rooms, and we need also to make some improvements on the roof. We execute until now the changing one room, that is the room that we give to the volunteers hospitaliers that we
that we received. All of this was by your support that was possible. Thank you, Luis. Is the members? Nothing more. I just want to say you bon camino to everyone that on the Camino, but in life that this is what we need. Thank you. Thank you for sharing that. What a great job you've done. I think it's commendable what you do, and we thank you very much. The grants are the contribution from the fees from everybody that is a member of the American Pilgrims. So thank you. Thank you all for those who contribute. Next, we have Mercedes Muriño. Mercedes, si puedes platicar por unos 10 minutos, puedes Sí. hacerlo en inglés o en español, yo te traduzco, como quieras. Pero Pues, bueno, lo primero, daros buenas tardes a todos. Yo preferiría, Rubén, hacerlo en mi idioma, porque aunque entiendo bien, bastante bien el inglés, lo comprendo, lo leo y lo oigo, tengo muchas dificultades para hablarlo. okay. Entonces, preferiría, si es posible, pues bueno, hacerlo en mi idioma. Felicitar al compañero de Barceló, extraordinario trabajo el que estáis haciendo y me ha encantado la presentación. Yo tenía preparada una presentación en PowerPoint, no sé si la podré compartir porque es que no he podido pasar a PDF, he cambiado de ordenador recientemente y no he tenido tiempo de poder prepararos algo para explicaros un poco lo que sea. Voy a intentarlo, ¿no? Si pudiera compartir mi pantalla, lo intento y si no, pues os lo explico. No sé si se ve, ¿lo veis? Sí, se ve. Sí, vale, Ajá. bueno, pues Ándale. esto es un poco esta es nuestra Sí. asociación de Jacobea. Nosotros abarcamos el territorio que va desde, estamos en el sur de España, en el sur de Europa y Mercedes, abarcamos... ¿te puedes esperar un poquito para traducirlo? Ajá. Ah, sí, por favor, Okay. perdón. So this is the logo for our associations. We're in the southern part of Spain, and we go from Almería to Granada y Mérida. Okay. Sigue. Y eso, esto aquí un poco pues reflejamos, ¿no?, los municipios que están, que son más de 30 municipios y 200 kilómetros, que es lo que abarca el tramo del Camino de Santiago en el que nosotros nos movemos. Yeah. This illustrates the number of municipalities that we cross, which is basically the area that we support. So there are over 30. Almería all the way to Alcalá del Real. Aquí un poco, ¿no?, para que veáis el perfil sobre el que nos movemos desde la cota cero, ¿no?, en el mar Mediterráneo hasta el 1440 metros de altitud sobre el mar. Vamos enlazando a través de la Sierra Nevada, ¿no?, tan conocida en Estados Unidos, porque también tenéis otra Sierra Nevada de la que vienen muchos peregrinos de allí a conocer nuestra Sierra Nevada, ¿no? So we go from the sea all the way to the elevation of the Sierra Nevada, which in America, you also have another Sierra Nevada on the West Coast. And therefore, if you go on challenging paths, you have them here, okay? Bueno, y en este camino, pues principalmente una de las actividades que nosotros realizamos como asociación, evidentemente, es el mantenimiento y la señalización de ese camino. En Yeah. esta señalización ha sido muy importante la ayuda inestimable de American Pilgrim on the Camino, porque gracias a ello pudimos hacer una señalización duradera y en campo para que los peregrinos no se perdieran. Y ahora más adelante os la mostraré. Esta, digamos, la primera parte, ¿no?, que son las etapas que hay en la provincia de Almería, porque estamos en dos provincias diferentes. Okay, so one of the things that is our responsibility is the signage across the path of the Camino. This is primarily on Almería, and it's giving to a grant provided by American Pilgrims and others that have helped us, put the permanent signals along the path so that pilgrims don't get lost.
Sigue, Mercedes. Ujú. Bueno, como veis, aquí seguimos manteniendo, ¿no?, todo lo que sería la señalización y las etapas, como las tenemos estructuradas en la provincia de Granada. Y en la imagen de la izquierda superior, derecha superior, ya estáis viendo uno de los monolitos de granito que gracias a la ayuda de American Pilgrims pudimos poner en el camino, en la convocatoria del 2016-17. Yeah, in 2016, 2017, American Pilgrims put some of these monoliths, the one on the upper right, where you have the granite with the arrow. You can see that was provided by some of the grants that American Pilgrims provided. Bueno, esto es lo que teníamos, ¿no? Con pintura amarilla, la gran flecha que siempre ayuda a los peregrinos en su camino. Y estas flechas también las fuimos sustituyendo por balizas, ¿no? Para que eran más duraderas, porque las flechas tienen mucho mantenimiento. En el sur de España, además, el sol es muy fuerte y se comía la pintura, se comía el pegamento. Y gracias a Dios y gracias a American Pilgrim, pues bueno, pudimos hacer estos monolitos y aquí tenemos a una compañera de American Pilgrim, Josman Martínez, que vino a inaugurar ese monolito kilométrico porque se pusieron 65, 4 de ellos kilométricos, de 100, 150, 50 y 200 kilómetros, y el kilómetro 100 se lo dedicamos especialmente a American Pilgrim por habernos ayudado a hacer esta señalización duradera para todos los peregrinos. Y Josmar Martínez pues vino a inaugurarlo expresamente desde Miami. Okay, so this is an example of the monoliths that we put in for about 200 kilometers. There's American Pilgrims, Josmar Martinez on the picture there with a white shirt. And then there's the blessing that happens. And we dedicated 100 and 200 kilometers for the American Pilgrims for the support and help that they were able to give us. Okay. El kilómetro 200 está en Granada ya, en el convento de las Madres Comendadoras de Santiago, ¿no? Como podéis ver en la imagen, y está dedicado a la hospitalidad. Y dentro de esa hospitalidad, pues evidentemente también entra American Pilgrim. And the 200 kilometers is in Granada, and you see that with the nuns there on the right. Estos son los monolitos que American Pilgrim nos financió en distintos puntos diferentes del camino, ¿no? Para que lo veáis. Y luego, pues bueno, también señalización que hacemos, porque esa señalización fue entre pueblos y luego como asociación, pues nosotros también hacemos señalización dentro de los municipios. Pero esa señalización, pues en lugar de pintada con flecha, que no queda bonito y estético en un municipio, empezamos a poner lo que son azulejos en cerámica, igual que el nombre de las calles, ¿no? Yeah. So in the past, you can see the arrows that were just painted, and then currently, based on some of the help that we've gotten, I put in, the tile signals, like you see there on the right and the left. ¿Sigue? Bueno, esto es otro tipo de señalización que hacemos como asociación, que es un poco acercar la cultura a los municipios, y allí donde hay un azulejo, ¿no?, con una flecha, se están poniendo reflexiones y pensamientos que los peregrinos nos dejan en los libros de visita de los albergues de hospitalidad que gestionamos y de los que hablaré ahora un poquito más tarde. Another Pero function that we're doing is basically capturing some of the messages that pilgrims provide us and trying to post them and preserve them for along the place. As you can see, what poems or other sentiments from people have been able to provide us. ¿Sigue? Y esto también es otro tipo de señalización pues, que hacemos dentro del camino, ya diferente, que un poco, pues bueno, lo que son temas de información sobre variantes, ¿no? Balizas en madera o regalos incluso de peregrinos, ¿no? Como veis en la imagen de abajo, a la izquierda, que hay como una glorieta. Eso es el arado, un disco de arado y una vertedera de un arado que trajo un peregrino de Brasil y que lo había él montado para que se pusiera aquí en el camino, ¿no? Entonces, aquí hay algunas de las señales que
la han facilitado a la asociación, bien peregrinos o bien incluso otras personas, ¿no? Para que se puedan poner en el camino. Yeah, Iniciativas there, privadas, vamos. there are different types. There are different types of signals that have been put on the Camino, and here we have an example of a Portuguese or a Brazilian pilgrim that came in and donated the one on the bottom left. Huh? Otra de las misiones y de las funciones que tenemos como asociación, evidentemente, pues es atender a los peregrinos, ¿no? En nuestra sede, en nuestro punto de información, donde los ayudamos a todas las necesidades que vayan a tener a lo largo del camino. Venimos con ellos escribiéndonos, llamadas de teléfono, correo, WhatsApp, para preparar el camino, pero luego ya los recibimos directamente de manera personal para darle la credencial una vez que comienzan el camino, ¿no? O vamos a visitarlos a los albergues. Estos son Mhm. imágenes, ¿vale? De These are todo. images of the other thing that we do, where we provide support to the Camino, not only in the hospitality to the albergues, but also with providing information, such as providing them WhatsApp and other items that, the postal service and other things that they may be able to do. Mhm. ¿Vale? Luego, esa información nosotros la tenemos recogida en una guía que hacemos de manera mensual, porque la actualizamos cada mes o cada 2 meses, donde se lo mandamos a los peregrinos, se la damos en mano o también la enviamos por WhatsApp, la colgamos en nuestras redes sociales, con toda la información desde Almería hasta Mérida. Aunque nosotros llevamos el camino mozárabe hasta Granada, pero el camino mozárabe diría que empieza en Almería y termina en Mérida, porque ya en Mérida enlaza con la Vía de la Plata. Bueno, pues en esta guía gratuita, los peregrinos van a encontrar por cada una de las etapas un mapa, un perfil y todos los alojamientos y albergues en los que puede dormir, así como teléfonos de contacto, de taxi, de autobuses y en fin, un poco también los kilómetros que llevan andado, los kilómetros que les faltan y lo que les resta hasta llegar a Santiago. We also provide to the pilgrims a guide that we update every a couple of months to be able to share, the stages of the Camino as well as the elevation and, phone numbers for taxis or other needs that they may be able to need along their journey. We provide this freely, both on WhatsApp as well as through paper when they pilgrim arrives at one of our albergues. Pero bueno, el grueso fuerte de nuestra asociación como colectivo y de lo que nos sentimos realmente orgullosos y a lo que nos debemos y a lo que servimos a la gestión de albergues de donativo. Albergues de hospitalidad tradicional que en épocas determinadas del año cuentan con hospitaleros voluntarios porque hay un volumen de peregrinos constante y en otros pues son un poco de autogestión con la asociación. Aquí el papel de American Pilgrim durante todos estos años, desde el 2018 a la actualidad, ha sido fundamental, porque gracias a la Asociación American Pilgrim on the Camino hemos podido a día de hoy abrir 9 albergues de donativo en lo largo de 200 kilómetros, porque American Pilgrim nos ha ayudado en unos casos a lo que es el equipamiento que estáis viendo en las imágenes que os voy a poner a continuación, en otros casos a lo que han sido las obras de reforma de habilitar esos lugares para convertirlos en albergues de peregrinos, porque en unos casos han sido antiguas casas de maestros, antiguas casas de forestales, casas del médico que estaban muy mal, abandonadas y en desuso, y ha habido que hacer obras de reforma. Y también pues nos ha ayudado después a completar con pequeños equipamientos, llámese una vez que se han hecho obras o se han equipado, ¿no? Unas camas, cosas que ya eran más necesarias, ¿no? A lo mejor como unas cafeteras, unas tostadoras, unas estufas, una compra de mantas, un pequeño equipamiento, ¿no? Digamos que han sido como diversos niveles a lo largo de estos años, obras, un equipamiento básico para poder utilizarlo y luego pues, un pequeño equipamiento.
Y estos 9 albergues han sido apoyados por American Pilgrims. So to summarize, one of our main charges in operations is the support and operations of 9 albergues along the Camino. American Pilgrims has been fundamental in providing support, anything from equipment or restoration of some of the places where we've been able to support and open those 9 albergues. So in total, these are examples of what American Pilgrims has been able to help us and support us along our journey of what we want to do, maintain 9 albergues, donativo albergues along the Camino Mozárabe, desde Almería hasta Mérida y A algunos Granada, Almería, a Granada. Granada. A Granada. Uh-huh. Sí, y es importante decir esto porque los ayuntamientos, nosotros tenemos con los ayuntamientos una colaboración. Ellos han cedido a nuestra asociación locales que no utilizaban o casas que no utilizaban, pero no han intervenido económicamente en nada. Simplemente nosotros le pedimos un local que no usaran, algo que no usaran, lo ceden a la asociación para que la asociación lo gestione, lo arregle y lo explote. Y bueno, nosotros somos una asociación pequeña, sin recursos económicos, que esta gestión de estos albergues las hacemos en forma de donativo voluntario, y por eso insisto una vez más y agradezco la ayuda de American Pilgrim, porque sin la financiación de ellos no hubiéramos podido equipar ni hacer estos albergues, porque cuesta dinero, dinero que no se tiene, como no sea a través de una ayuda, ¿no? Y bueno, ha sido un regalo de Dios para nosotros el haberlos encontrado, ¿no? So for everybody, this we work with the governments of each municipality where these 9 albergues are, but they provide a house or a building that is not used and they no longer need, but we have to restore it, we have to set it up and then operate it, and they don't provide any financial funding for us. We're a very small association, so we welcome the help from American Pilgrims in all the charges. Bueno, pues este es el albergue de Rioja, en Almería. Mm-hmm. Este es en Santa Cruz de Mondújar, un pueblo que tiene 100 habitantes y no hay nada, no hay ningún alojamiento, solamente el albergue de peregrinos, igual que el anterior en Rioja. No existen otros alojamientos privados ni nada porque son pueblos muy pequeños y gracias al albergue de peregrinos pueden los peregrinos dormir. Yeah, let me say something. Déjame hablar un poquito. El albergue municipal de Santa Cruz es un pueblo, it's a small town of 100 people, and the albergue is the only one located there and the only place where pilgrims can stop by. So we're thankful for the help. ¿Sigues y puedes terminar en un minuto o dos? Sí, voy rápido ya. Este es el albergue de Alboloduy, que era una casa del médico. Aquí también se hizo en obra y aparte equipamiento. En los anteriores ha sido apoyo con equipamiento. Este es el de Ocaña, que aquí también ha sido equipamiento. Este es el de Habla, que también fue equipamiento y luego ese pequeño equipamiento, ¿no? Como vemos, la lavadora, la secadora y, bueno, estufas, que no sé si veis, las mantas que se ven aquí. El albergue de Abrucena, que este es el último que se abrió recientemente. El albergue de Güeneja, que este también en un primer intento fue el equipamiento y ahora en una segunda ayuda de American Pilgrim ha sido la ampliación del albergue porque era muy pequeñito, tenía solo 7 plazas y se ha convertido ahora en un albergue con capacidad de 16. Esto es el albergue también en La Peza con el equipamiento. El albergue de Tocón de Quentar con equipamiento también y pequeño equipamiento. Y este albergue, además en concreto, este año la subvención del 2023 ha sido la reforma de todas las ventanas y la puerta, porque aquí en esta zona nieva, hace bastante frío, como veis tenemos la chimenea encendida para los peregrinos y teníamos ventanas muy antiguas, muy viejas, que bueno, aunque nosotros las intentábamos pintar para que quedaran bonitas, ¿no? Como y estuvieran bien, no cerraban bien, no tenían persianas, y gracias a la última ayuda recibida de American Pilgrim
Se ha cambiado todas las ventanas con cierre hermético para hacer el edificio eficientemente energético y no se pierda frío y no entre calor en verano. Se han puesto persianas, en fin, ha pegado un cambio abismal. So this is the last example of the albergue where the 2023 help provided the windows and restoration of the windows along the albergues to keep the heat. Y Sigue. bueno, nosotros tenemos poquitos peregrinos aquí en nuestro camino. Esto es un poco el control que tuvimos en el año 2022, donde 877 peregrinos pernoctaron en nuestros albergues. Vinieron más, evidentemente, que se quedan en las ofertas privadas, pero bueno, no está mal para albergues de hospitalidad. 877 peregrinos, nos sentimos contentos no de tenerlo. Además, hemos tenido hospitaleros voluntarios, entre ellos hemos tenido hospitaleros voluntarios de vuestra organización, de American Pilgrims, que vinieron de Albuquerque y han estado ofreciendo hospitalidad, con lo cual, pues, bueno, seguimos, ¿no?, lanzando el guante a American Pilgrims, que estamos abiertos, que estáis en vuestra casa, y todos aquellos hospitaleros de vuestra organización, lo digo también de las organizaciones y asociaciones que están aquí compartiendo esta tarde con nosotros, que si en algún momento alguien quiere venir de hospitalero a este camino, que será bienvenido y bien recibido. Ahora es el momento porque nosotros estamos en temporada alta, entre comillas, en esta época, ¿no? De octubre a mayo, que es cuando hace buena temperatura aquí, porque en verano hace mucho calor. Y ya no me quiero So, extender más. Esto es un poco unas gráficas de los peregrinos, del perfil que hay, ¿no? La mayoría son europeos, lo podéis ver. Y luego, bueno, hacemos otras cosas como asociación que os lo pasaré rápidamente así en imágenes, pero nada más, no hablaré. gracias, Mercedes. So to finalize, we receive a small number of pilgrims because there are, currently starts because of the weather, the time for our pilgrims to start, which is November through May, when we have the most. So we welcome any hospitaleros that want to visit us. We welcome with open arms. So welcome here. Gracias, Mercedes. De nada, ¿ves? Y esto son pues las reuniones, cosas que ya se hacen como asociaciones, ¿no? De congresos, de participación, de exposiciones de fotos, de cuadros, bueno, de colegios con los niños, con los chavales, con los grafitis, universidad, en fin. No So what quiero, you're no saying quiero is extenderme. a lot of the activities that us an Sí, association muchas. they do for themselves to keep their membership open and happy and continue the journey of supporting the Camino and the Peregrinos. Gracias, Mercedes. Y muchas gracias a vosotros por Okay, la invitación. Y mira, deciros que yo a las 6:10 tengo que dejaros porque tengo está que bien. marcharme, No, ¿vale? Que tengo otra terminar, reunión. vamos a terminar antes, Sí, vale. a la Digo, hora. por si salgo, ¿vale? Que sepáis el motivo, ¿no? Que tengo, tengo que salir Sí, con mi no, hijo. no importa. Gracias, De nada, voy a dejar de compartir un Señor Jaime momentito. Izquierdo, de Medina y Río Seco, ¿estás? Jaime, Hola, buenas tardes. ¿Me hola. oís? Buenas Sí, tardes. A buenas. ver, ¿Quieres soy hablar en inglés o en español? en español, ¿vale? Okay, okay, vale. So, tienes 10 minutos para decirnos lo que haces, qué es la visión de ustedes y más o menos dónde estás en el camino para que nos ilustres un poco. Y Muy bien, después seguimos con el padre César Purroy, ¿no? Así que tienes que dejarle un poquito de tiempo. muy bien. Buenas tardes a todos. Lo primero, a ver, yo soy Antonio Fuentes, que soy el presidente de la Asociación de Medina de Río Seco. Okay, Jaime es el secretario, que es el ordenador que estamos ahora con él, ¿vale? okay. Ujú. A ver, somos, una asociación que estamos ubicados en el Camino de Madrid. El recorrido es desde Madrid hasta Sagún de Campos, que es donde enlaza con el Camino francés hasta Santiago. Mhm. So we're on the Camino de Madrid, Ujú. and we're uh, ¿sigue? Vale. A ver, estamos ubicados en Medina de Río Seco.
el Camino de Madrid pasa por dos comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma de Madrid y Castilla y León. ¿Vale? Es un camino que no es muy transitado. Tenemos un flujo de peregrinos de unos 800 peregrinos al año. ¿Vale? The Camino de Madrid is not very well traveled. We only have about 800 pilgrims a year, huh? But it supports both two autonomous places. One is Madrid and the other one is León. ¿Sigue? El kilometraje de este camino son unos 320 kilómetros, el recorrido total del camino. Es un camino, como he dicho, que no es muy transitado, unos 800 peregrinos anuales, y tiene una red de albergues pues más o menos justa para hacer el recorrido completo. En verano hay bastante tráfico de peregrinos. Este año hemos notado bastante incremento en los extranjeros. Vienen de todas las nacionalidades. Y estamos intentando pues tener la máxima habitabilidad de albergues en el tiempo de invierno. Estamos mirando de tener pues eso, acogida en algunos pueblos donde se atiende con hospitaleros voluntarios durante el verano, y en el invierno es mucho más difícil de tener acogida para los peregrinos. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Yeah, we're even though it's not a very well-traveled place, you know, over 300 kilometers of the Camino, 300 kilometers, so it's not a small place. We like to support them and provide also travel not only in the summer, but also in the winter. A ver, en nuestra asociación somos una asociación pequeña de unos 60 socios. Y atendemos lo que es el camino en sí, el mantenimiento, señalización. Hacemos rutas para actualizar señalización en el recorrido de nuestra influencia, porque en el Camino de Madrid somos 4 asociaciones. Está la Asociación de Madrid, la Asociación de Segovia, otra en Valladolid y la nuestra. El tramo de influencia nuestro sería desde Peñaflor hasta Sant Hervás de Campos, en la cual nosotros estamos intentando tener la señalización actualizada, que está bastante bien señalizado, y atendemos a mayores también el albergue. El albergue está en nuestra localidad. So we're a small association, about 60 members. On the Camino de Madrid, there are also 4 other with us. There are the 3 associations, all of them small, but we support basically the 300 kilometers of the Camino de Madrid. ¿Sigue? El albergue que tenemos en nuestra localidad era de las monjas clarisas. Eran las que atendían el albergue de aquí de Medina de Río Seco. Y hace unos 3 años, que ya se hicieron mayores y quedaban pocas, se trasladaron al convento de Valladolid. Con lo cual hicimos un convenio de una cesión del albergue a nuestra asociación. La asociación nuestra se encarga de gestionarlo a partir de esa fecha. Yeah, so about 3 years ago, the nuns that used to hold the albergue of Medina and Rio Seco, they got older and they moved to Valladolid, and we, the association of 60 members, decided to support them and operate the albergue there. So our association supports in the albergue in Rio Seco. ¿Sigue? Albergue que este año, con la ayuda de American Pilgrims, nos facilitaron la subvención, hemos hecho unas reformas que hacían falta para tenerlo más o menos en orden. Se ha pintado entero, se ha cambiado la iluminación para poner el LED para bajar consumo. En la cocina se puso una lavadora nueva que estaba estropeada y un microondas. Y hemos colocado también muebles a mayores para uso de los peregrinos, guardar mochilas, guardar mantas y enseres del albergue. So this year we've been able to renovate somehow the albergue and put it in good, in a reasonable order by painting it, providing a dryer and a washer, and also some other appliances that with the money from American Pilgrims we were able to support. No hay problema, pero bueno, no me voy. ¿Sigue?
Sigue. El albergue nuestro es un albergue de donativo y lo gestionamos entre varios socios de nuestra asociación, turnándonos el tema de limpieza, apertura de peregrinos, teniendo varios teléfonos para atender la llegada de los peregrinos y poder abrirles en el menor tiempo posible. So the operations is coordinated by members of the associations by actually rotating times and schedules and being able to provide it. We're a donativo albergue, and basically all the help is from the association and others that support us. Este año hemos sido los encargados de hacer el plan director del Camino de Madrid, que sería el tercer plan director que se hace de año jacobeo a año jacobeo. Este año nos ha tocado hacer el del 2023 hasta el 2027 y tenemos prevista la firma de este convenio el 16 de diciembre, con asistencia de autoridades, tanto regionales de las dos comunidades autónomas por los que pasa, como la presencia de los presidentes de las 4 asociaciones que pertenecemos al Camino de Madrid. So on December 16th, we're going to sign a document that provides similar to the Jacobeo year, a program from 2023 to 2027, where the Camino de Madrid will be recognized as such. ¿Puedes explicar qué es el documento que van a firmar? Sí, el plan director es un plan que se hace es más o menos quinquenal, en el cual se hacen una presentación de las actividades que ha hecho cada asociación durante el año y las previsiones de actividades y mejoras y lo que se hace en el camino durante los años, entre año jacobeo y año jacobeo, tanto como divulgación del camino, información a peregrinos, señalización del camino, albergues, atender albergues, situación como está todo. ¿Vale? Es un plan que se pone ambicioso de hacer proyectos durante los años que van entre año jacobeo y año jacobeo. Es un periodo más o menos de 5 años. So the plan that I'm talking about is a master plan to how improve the overall condition of the route of the Madrid Camino by working with the 4 associations along the Camino and putting basically a strategic plan to ensure that we maintain and sustain the Camino. So we projected that plan is going to be signed on December 16th of this year and will be into effect until 2027, approximately 5 years. And it's, normally we do it every 5 years from Jacobeo to Jacobeo year. ¿Sigue? Hacemos una valoración más o menos del estado del camino y damos información a las comunidades autónomas para poder gestionar con las autoridades el tema de deficiencias que veamos en el camino y demás. So we basically do an assessment and then try to find improvement areas and work with the authorities, both on the Camino, the route, as well as the support from other associations to make and improve the Camino. En nuestra asociación hacemos anualmente una peregrinación discontinua durante todos los meses del año para recorrer un camino hasta Santiago. Entonces, cada año se hace por un camino y hacemos una salida o 2 como mucho al mes. Y luego en septiembre hacemos una peregrinación larga de unos 10 días seguidos, la última semana de octubre, cada vez por un camino y siempre llegando a Santiago como meta. So our association tends to do 2 yearly walks of 10 days or more, and then also monthly walks. ¿Hacemos qué has dicho? Sí, luego en la festividad de Santiago tenemos unas jornadas en las cuales hacemos siempre alguna exposición, algún coloquio y la celebración de misa, procesión, siempre coincidiendo con Santiago 2 días antes o así. Son unos 3 días las actividades que hacemos. For about 3 days around the day of Santiago, we also have lectures, masses, and
walks around our places to celebrate the Camino. El año que viene Muchas gracias. Tenemos que darle un poquito de tiempo al padre César para que nos explique lo que está haciendo en Pamplona, que es algo también fenomenal. Me da mucho gusto que sigan haciendo lo que están haciendo y cuenten con nosotros cualquier comunicación que tengan y quizás un día de estos pues, nos podremos visitarlos. Muy bien. Muchas Padre gracias a todos. César, ¿está todavía aquí esperándonos? Este es el que estuvo. Padre César Purroy. A ver, now I am here. Hola. Yes, I listen to you perfectly. All right. Do you hear me? Well, do you prefer I speak in English or my English is not good, but No, it's good. It's good. You're good. So you can speak English if you want to. Go ahead. Okay. Good morning, every American people, and good afternoon, all Spanish people. I am Father Caesar, the responsible of the Way of St. James, the pastor of the Way of St. James in the Diocese of Pamplona since 2004, a long time ago. I've been working in Pamplona for 9 years, and 3 years ago we wanted to create a new Jacobean center in Pamplona with the generosity of the Catholic nuns Recoletas, and they led to us a wonderful corner in the most beautiful and biggest and big convent in Pamplona, at the sortie of the Camino in a nice square close to the San Fermin Church, and it's a wonderful place. The nuns led me this house. We spoke with the bishop, and we created a little and nice Jacobean center with 3 elements. One, meeting point and welcome center for volunteers and pilgrims in the basement of the convent. Now we have to rebuild because we are so poor and it's not possible. But we built the first floor. The 2 years ago was living the volunteers, young people, with a program of the European Unity supported by economic help. And in my parish church, a great woman, a great marriage, helped me with these volunteers. I think it's a good, for example, this afternoon, I spent the day with 20 young people, Slovakian people. And the third point in the convent, to create a little refugee for pilgrims. The last year, you helped me in order to finish the showers, and now is playing the albergue. This summer, maybe we host almost 800 pilgrims, and the volunteers, maybe 12 women and men, they are very happy because the house is comfortable in a nice place in the center of the old part of Pamplona, and we are so happy. Only we have to finish a little room with, now we have more problems, but I suppose the next year will be finished. And the objective of this project is very simple: to create a familiar climax in the Way of St. James and to spread, like a Catholic priest, a Christian culture, respecting all the ideologies and more opinions, of course. No? And we are very happy because the people leave the house very, very happy. And thank you so much for your economic help. Has been very, very good. And we finish. Thank you, Father. It's wonderful to see you and see your enthusiasm, how you support the young pilgrims, especially, the people that you host from all parts of the world, and it's phenomenal work that you do. So thank you for the support of the Camino.
and how you support the youth. Okay, I don't have photos, but you can visit in Instagram Betania en Camino. Betania en Camino is in Pamplona. Betania is the place. Bueno, I finish. I don't want to. Okay. So from the membership, is there any questions for any of our speakers? Daniel Fernández, ¿estás aquí? No te miro. Estoy yo en lugar de Daniel Fernández, Oh, que con no puede razón. estar. Oh. Soy también compañero, padre marista de Sahagún. Oh, Entonces, ok. Bueno, pues disculpa, pero no pasa nada. Yo nos tengo el puede- problema de que no hablo inglés. Puedo Ok. hablar francés, italiano, catalán y español, pero inglés no. Lo siento. No importa. Estaba esperando, no me dijeron que el padre Daniel no estaba, pero ¿puedes decir un poquito de Sahagún? Un poquito, unos Bueno, 5 sí. minutos antes que nos vemos. Sí, puedo decir, sí. Bueno, este año hemos recibido también una tercera subvención que nos va a venir fenomenal para el albergue. Estamos muy contentos de este año. Está siendo un año muy, muy bueno. A día de ayer ya llevábamos 6.620 peregrinos, que estamos a punto de llegar a doblar el primer año que abrimos, que fue el 2018. Y bueno, después de la pandemia hemos recuperado y ahora estamos casi recibiendo el doble que el primer año. Y bueno, pues hemos recibido esa subvención y quiero dar gracias porque vamos a poder arreglar 2, 3 cuartos de baño que tenían pérdidas y que estaban produciendo goteras y además había que cambiarle las bañeras por duchas para facilitar a los peregrinos con un poco de problema de movilidad la ducha y todo lo demás. Eso es lo que este año pues vamos a hacer no lo hemos hecho todavía porque, claro, el albergue está todavía abierto. Hasta que no cerremos no podemos meternos en obras y llenar todo de polvo, lógicamente. Si Okay, quieres traducir. déjame traducir un poco. So I'm also a priest. I'm substituting for Daniel Fernandez, and my last name is also Fernandez, and I speak Italian and Catalan and French, but not English. So I'm from Sahagún. I've been here, and we opened the albergue in 2018, and this year has been a good year because we almost double and are ahead of the before pre-COVID, and we are thankful for the grants that American Pilgrims has provided us to basically this year repair the showers in areas to make it better for the pilgrims. We still have not started the work, but as soon as they slow down the assistance from the pilgrims, we will commence that work. Sigue, por favor. Somos una comunidad religiosa de padres maristas internacional, formada por 4 personas, 3 padres y un hermano, que hablamos en total 6 lenguas distintas y ofrecemos a los peregrinos, pues aparte de la acogida, actividades. Tenemos a las 5 de la tarde en lo que llamamos el Café del Peregrino, que es un momento muy, muy emocionante en el que los peregrinos pues hablan de sus motivaciones, de sus experiencias, de sus expectativas y también les preguntamos qué aprenden, qué están aprendiendo en el camino para la vida, pensando que el camino tiene que transformar de alguna manera la vida de los peregrinos. Eso es a las 5, a las 6:30 tenemos la misa y a las 7 la bendición de peregrinos. Y por último, a las 8 una cena compartida. So the activities that we do at the albergue, we are 4 married fathers that, 3 fathers and 1 brother that we run the place with some help,
And we have three activities. One is during the day that people stay at our albergue. One is cafe at 5 o'clock, then a mass at 6:30, and then the evening meal, communal meal for everybody. At the 5:30, at the 5 o'clock period, with the cafe, people actually share, the story and what motivated them to walk the Camino and how transformative it can be. It's quite an experience to listen to the various stories from people all over the world that travel through this place. ¿Siga? Estamos este año muy contentos también porque aparte de que estamos teniendo muchos peregrinos en las actividades, especialmente la misa y la bendición, que lo hacemos todos los días, pues está viendo prácticamente un 70% de los peregrinos que van a la misa y a la bendición, y curiosamente la mayoría comulgan. O sea que realmente, bueno, pues estamos satisfechos de que nuestra presencia, para ser presencia de la Iglesia y del Evangelio, pues está sirviendo de algo. Lo que no hay tanto, pero también hay, al menos más que cuando yo estaba en parroquias, es confesiones. Es decir, también los peregrinos nos piden confesión a veces, y alguno que otro también un poco de dirección espiritual, de acompañamiento. So we're also very happy because this year about 70% of people attend the mass and also the blessing at the end of the day, and many of them actually take communion. So we're very happy with how people are joining us and continue to be part of our community. So thank you for that. ¿Alguna otra cosa más que quiera decir? No, volver a dar las gracias. Muchas gracias. Su labor es extraordinaria y me fascina que todos hablen tantos idiomas. Menos inglés. Sí, menos inglés. So I think, Allison, this is the 5 speakers that we were supposed to have. So anything else that you want to do? We had a question for Cesar. Cesar, how do you spell the Instagram account that we could follow it? To spell Betania, B-E-T-A-N-I-A-E-N, Camino, how? I can write, maybe. It's very easy. Sí, gracias. You understand? Betania and Camino. You can have a look to Albergue Recoletas, Albergue Betania en Pamplona. Muchísimas gracias. Thank you, Lucio. Betania and Camino. Okay. Thank you. I added that If you want to information. follow us, you can put Albergue Cidade Barcelos also in Instagram and follow us. Yes, Lucio, Right. will you put that in the chat? And anyone, if there is social media that you would like to put in the chat, people would like to follow you. Sorry by the noise, but this is an albergue and pilgrims are arriving. We understand. Thank you, everyone, for your time and your help and what you do to support Pilgrims every day. Thank you to Ruben for translating and for arranging the speakers. Ruben, do you want to translate any of that? Muchas gracias por participar y hacer lo que hacen por el camino. And thank you for participating, muchas gracias por participar a todos y el muy buen trabajo que hacen por el camino. You're welcome. Gracias a vosotros siempre por vuestra ayuda y al resto de compañeros por todo lo que hacéis. Gracias. En el camino. Me uno a Mercedes en esas gracias. Qué alegría volver a verte, qué alegría más grande.
Mercedes is saying thank you to us as well. Right. So with that, we are going to end the national event for today. I do want to say thank you to everybody who is attending and who is a member of American Pilgrims as well. Your donations, your membership dues go to support the work that these folks are doing on the Camino. So we appreciate that.